হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে নিট 2026-এর জন্য বায়োলজিতে আমরা করব ক্লাস 12-এর প্রথম চ্যাপ্টার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লোরিং প্ল্যান্ট। পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন থাকবে, যেগুলো নিট 2026-এর জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেনগুলো। তো প্রতিদিন রাত 10টা থেকে আমি এমসিকিউ করাই লাইভে এসে প্রতিটা চ্যাপ্টার। তো আজকেও ঠিক প্রতিদিনের মতো করাবো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লোরিং প্ল্যান্ট। তো যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে এবং কোশ্চেনগুলো মনোযোগ দিয়ে কমেন্ট বক্সে আনসার করবে, ঠিক আছে? তো এখন স্টার্ট করব মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন আজকের, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লোরিং প্ল্যান্ট। এটা ক্লাস 12-এর একটা চ্যাপ্টার, যেটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। তো এখনই শুরু করব। Sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants, most important question NEET 2026-এর জন্য। পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। চলো শুরু করছি আজকের প্রথম কোশ্চেন। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, চলো ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 1। Flowers are embryological marbles, morphological marbles, both 1 and 2. So 3 is the correct answer. Very good. Question number 2. In angiosperm, the site of sexual reproduction is seed, fruit, flower, embryo. Flower is correct answer. Question number 3. Flower is a highly modified and condensed reproductive shoot, especially meant for vegetative reproduction. Sexual reproduction. Question number 4. Male and female reproductive structure of the angiosperm. Male and female एक मिनट करो। Male and female reproductive structure of the angiosperm are carpel and pistil respectively, pistil and stamen respectively, gynoecium and androecium respectively, androecium and gynoecium respectively. Very good. 4 is correct answer. Question number 5. Science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flower are called
5 question number 5 floriculture 6 দেখো এবার টপিক হচ্ছে কি স্ট্রাকচার অফ ইভেন্টস পুরো এনসিইআরটি টপিক ওয়াইজ কোশ্চেন অ্যান্ড এনসিইআরটি পেজ 20 to 23 middle layer of the microsporangia are present between middle layer of the microspora are present between epidermis and endodermis and tapetum. Question number 6 is the correct answer. Epidermis and tapetum. 3 epidermis and tapetum is the correct answer. Epidermis and tapetum is correct answer. Question number 7 one sporongenous cells produce how many number of microspore tetrad? How many microspore tetrad? 7 question number 7 one sporongenous cells produce how many number of microspore tetrad? Microspore tetrad, how many microspore tetrad? One sporongenous cell produce how many means কতগুলো চারটে 3 is the correct answer. Okay. Please no silly mistake. Question number 8 pollen grain is considered as one of the following zygote spore female gametophyte male gametophyte. Question number 8 pollen grain is considered as one of the following zygote spore very good male gametophyte NCERT line to line question every question NT is a line to line question. A tapetum has less cytoplasm with one nucleus, dense cytoplasm with one nucleus, less cytoplasm with more than one nucleus, dense cytoplasm with more than one nucleus. Question number 9 a tapetum has most important question a tapetum has dense cytoplasm with more than one nucleus. Okay, dense cytoplasm with more than one nucleus. 4 is correct answer. Question number 10 which one is the correct sequence? Important question. This question is more important. Which one is the correct sequence? Question number 10 which one is very important question. This question is more important. Okay, which one is the correct sequence? Question number 10 which one is the correct sequence? Question number 10 which one is the correct sequence? প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করবে ভেরি গুড 4 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার স্পঞ্জেনাস টিস্যু সেখান থেকে প্রাইমারি মাদার সেল মানে পিএমসি সেখান থেকে 4 মাইক্রোস্পোর টেট্রাড কোশ্চেন নাম্বার 11 করো when the anther is young a group of compactly arranged homogeneous cell are called primary group of cell sporongenous tissue microspore tetrad and pollen grains. Question number 11 when the anther is young a group of compactly arranged homogeneous cell are called homogeneous সেলগুলোকে কি বলা হয় primary group of cell sporongenous 2 is correct no microspore tetrad no sporongenous tissue বলা হয় 12 male gametophyte in angiosperm are formed by the addition of generative cell and tube cell vegetative cell microspore mother cell and generative cell. Male gametophyte in angiosperm are formed by the division of generative cell and tube cell vegetative cell microspore mother cell generative cell. Question number 12 male gamete in angiosperm are formed by the division of generative cell and tube cell
vegetative cell, microspore mother cell and generative cell. So generative cell is the correct answer. 4 is the correct answer, generative cell. 13, intine layer is made of, very very important, intine layer is made of cellulose and pectin, cellulose and chitin, only with cellulose, only with pectin. 13, cellulose and pectin is the correct answer. 14, part of the exine where the spropolenin is not present are jampo are called jampos, spropolenin, generative part and none of this. Question number 14, part of exine where spropolenin is not present are called jarpors, spropolenin, generative part, none of this. Part of exine where spropolenin is not present are called jarpors, spropolenin, generative part, none of this. So jarpor is the 15, in 60% angiosperm pollen grains are shaded, pollen grains are shaded, pollen grains are shaded. 15, pollen grains are shaded at 2 cell stage, 3 cell stage, 2 male gametophytes, both 2 and 3. Question number 15, in 60% angiosperm pollen grains are shade at 2 cell stage, 3 cell stage, 2 male gametes, both 2 and 3. 15, তো এটাকে আমরা বলি সেল স্টেজ, এটাকে বলা হয় কি 2 সেল স্টেজ বলা হয়। 16, embryo sac represents megaspore, female gametophyte, megasporophyll and megagamete. 16, embryo sac represent megaspore, female gametophyte, megasporophyll and megagamete। তাহলে আমরা এমব্রায়ো স্যাক যেটা আছে সেটাকে আমরা কি বলি, ফিমেল গ্যামেটোফাইট। Question number 17, which plant can lose viability in 30 minutes? Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, rice and wheat, both 1 and 2. Question number 17, rice and wheat. Question number 18, arising from placenta are the megasporangia commonly called ovary, ovarian cavity, zygote, ovules। तो arising from placenta are the megasporangia commonly called ovary, ovules, very good, ovules is the correct answer, very good, very good, ovules, well done, very good। Question number 19, एक मिनट, एक ही, हाय राम, just wait। Question number 19, one ovule in an ovary is found in watermelon, mango, paddy, wheat, papaya, paddy, wheat, paddy, mango, wheat, papaya, orchids। Question number 19, question number 19, good, 3, wheat, paddy, mango। 20, more than one ovule in an ovary is found in, more than one ovule in an ovary is found in watermelon, paddy, wheat, maize, mango, wheat, wheat, paddy, watermelon, papaya, watermelon, orchid। Question number 20,
Question number, more than one ovule in an ovary is found. More than one ovule in an ovary is found. 4. Papaya, watermelon, orchids. Good. Next question 21. Funicle is point where ovules are attached to the placenta, where body of the ovules fuse with hilum, protective covering of body, present at chalazal end. Question number 21. Funicle is most important question. Very good. One is the correct answer. Point where the ovules are attached to the placenta. Question number 22. Each ovule is covered by a protective covering called integuments, which surrounded the nucellus. At the tip, the integuments are absent, leaving a small opening called the chalazal end. Micropylar end, ovules, non-polar cell. 22. Chalazal end, micropylar end, ovules and non-polar cell. Bah, very good. GWD, good, very good. 23. Food is reserving, nucellus, nucleus, chalazal end and micropylar end. Question number 23. Food is reserving nucellus, nucleus, chalazal end and micropylar end. Food is reserving. Yes. Nucellus. The method of 24. The method of embryo sac forming from a single megaspore is called monocarpillary development, monoovary development, monoembryonic development, monosporic development. 24. The method of embryo sac forming from a single megaspore, monocarpillary development and monosporic development. So monosporic development, not monocarpillary development, monosporic development. Okay. 25. Three cell are grouped at micropylar end are nucellus, antipodal cell, egg apparatus and megaspore. 3 cells are grouped at my NCERT line to line question. NCERT. Every question NCERT line to line question. Every question NCERT line to line question. Okay. So 3 cells are grouped at micropylar end are nucellus, antipodal cell, egg apparatus, megaspore. Question number 25. 25. 3 cells are grouped. 25. 3. Very good. Egg apparatus. 26. A typical angiosperm embryo sac is very important. Very important question. 8 nucleate, 7 celled, 7 nucleate, 7 nucleate, 7 nucleate, 8 celled, 8 nucleate, 8 celled. Very important question. Very important question. 26 is correct answer. 1. Good. 27. Which pollination gives genetically different type of pollen grains? Which pollination gives genetically different types of pollen grains? Different types of pollen grain: autogamy, geitonogamy, genogamy and chasmogamy. 27. Question number 27. 3. Very good. 27. 3. Very good. Question number 28. Chasmogamous flower is pansy, vallisneria, justera, hibiscus. 28. Taratari. First, chasmogamous flower is pansy, vallisneria, justera, hibiscus. Chasmogamous flower is
Chasmogamous flower is hibiscus. 4 is the correct answer, hibiscus. 29. Single ovule in each ovary is seen which type of agent of pollination? Which type of pollination? Single ovule in each ovary. Single ovule in each ovary. Question number 29. Single ovule in each ovary is seen in which type of agent of pollination? Water, bats, biotic, wind. Question number 29. Single ovule in each ovary is seen in which type of agent of pollination? Water, bats, biotic, and wind. 29. Wind is the correct answer. 30. Good. The proximal 30. The proximal end of filament is attached to thalamus, stamen, stigma, anther. The proximal end of filament is attached to. The proximal end of filament is attached to. The proximal end of filament is attached to 30. Thalamus, stamen, stigma. Good. Thalamus. Bah. Very good. 31. Which agent is most commonly used by grasses? Which agent is most commonly used by grasses? Wind, water, birds, and biotic agent. Which agent is most commonly used by grasses? Wind, water, birds, and biotic agent. Which agent is most commonly used by grasses? Wind. 31 is correct answer. 1. 32. Water pollination commonly occurs in. Water pollination commonly occurs in water hyacinth, lily, Vallisneria, and hydrilla, corn. Very important question. Very important question. Water pollination commonly occurs in 32. Very good. Vallisneria and hydrilla. 34. Question number 33. एक मिनट, just 1 minute. 32, 33. Okay, चलो. 33. In monocotyledons, most commonly pollination agent is. In monocotyledons, most common pollination agent: wind, abiotic, insect, and water. In monocotyledon, most common pollination agent is wind, abiotic, insect, water. Water is correct answer. Monocotyledon এর ক্ষেত্রে most common pollinating agent water. 34. The theca of anthers are separated by horizontal grooves, longitudinal grooves, diagonal grooves, and none of this. Question number 34. The theca of anthers are separated by horizontal grooves and longitudinal grooves. Question number 34. Question number 34. The theca of anther are separated by horizontal grooves, longitudinal grooves. Very good. 35. Moth deposit its egg in which part of the ucca plant? Y-U-C-C-A, ucca plant. Moth deposit its egg with which part of the ucca plant? In locule of ovary, in ovule, in seed, pericarp layer of fruit. Moth deposit its egg in which part of the ucca plant? 35. Question number 35. 35. Pericarp layer of the fruit? No. In locule of ovary. 1 is the correct answer. 1 is
correct answer. 36. In unisexual flower, there is no need bagging, no need emasculation, no need of pollination, both on and two, both on and two, both on and two. In unisexual flower, 36 is the correct answer. Unisexual flower, देखो unisexual flower emasculation no need. Okay, unisexual flower no needs. जो जो यूनिसेक्सुअल फ्लोअर वो इमास्कुलेशन नो नीड. सो 2 is correct answer. 37. Which of the following statement regarding the structure of microsporangium are correct? Microsporangium are correct. Just wait. अच्छा एक मिनट वेट पीडीएफ गुलो এরকম জাস্ট ওয়েট দেখি তো পরে আচ্ছা এখান থেকে এগুলো বোঝা যাচ্ছে না লেখাগুলো ঠিক আছে 45 চলো 45 what is the importance of mmc undergoing reductional division? It is necessary to maintain the ploidy of gametes. It result in the formation of the diploid gametes. It help in the monocarpic development of embryo sac. It help in the monosporic development embryo sac. Question number 45. Question number 40. Very good. It is necessary to maintain the ploidy of gametes. 46. Megasporangium along with its protective integument is called ovary, ovule, funicle and chalaza. 46. Question number 46, most important question. 46. Megasporangium along with its protective integument is called ovary, ovule, funicle and chalaza. First answer. First, megasporangium along with its protective integument is called first answer. Megasporangium along with its protective integument is called chalaza. The correct answer. 47. Which one of the following statement is not correct? Pollen grains are released from anther at 2 cell state. Option 2. Sporongenous cell directly behave as the megaspore mother cell. Megaspore divide twice the form of the 8 nucleate embryo sac. Egg and synergid always lie near the micropylar end. 47. Question number 47. Question number 40. Megaspore divide twice the form of 8 nucleate embryo sac. Very good. 48. Question number 48. On culturing the young anther of a plant, a botanist got a few diploid plant along with the haploid plants. Which of the following might have the given the diploid plants? Cell of the anther wall, vegetative cell of the pollen, exine of the pollen, generative cell of the pollen. Question number 48. Question number 48. On culturing the young anther of a plant, a botanist got a 48 is correct answer. Cells of anther wall. Very very important question. Cells of anther wall. 49. The innermost wall layer of pollen sac is tapetum. Its function is to provide protection, dehiscence,
nutrition, mechanical strength. 49, nutrition. Very good. 3 is the correct answer. 50, the point of attachment of funicle with the body of the ovule is nucellus, hilum, micropyle and chalaja. 50, the point of attachment of funicle with the body of the ovule is nucellus, hilum. 50 is the correct answer. Hilum, correct answer. 51, genotypically the pollen grain produced by Ncert belongs to one type, many types, two types, all of the above. Question number 51. Question number 51, many types. 52, in angiosperm two non-motile male gametes are produced by. In angiosperm two non-motile male gametes are produced by generative cell, microspore mother cell, vegetative cell and tube cell. Question number 52, in angiosperm two non-motile male gametes are produced. In angiosperm two non-motile male gametes are produced by generative cell, microspore mother cell, vegetative cell and tube cell. In angiosperm two non-motile male gametes, microspore mother cell. 53, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of anther flower of same plant is called. সেম প্লান্ট বলেছে কিন্তু সাবধান, সেম প্লান্ট মানে গেইটোনোগামি, সেম প্লান্ট ইজ কল্ড গেইটোনোগামি. 54, হাউ ম্যানি নিউক্লিয়াস of embryo sac are surrounded by the cell wall? 6, 8, 4, 5. very very important question. এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট. হাউ মেনি নিউক্লিয়াস of embryo sac are surrounded by the cell wall? 6, 8, 4, 5. 54 is correct answer. 6 is the correct answer. How many nucellus cell of embryo sac are surrounded by the cell wall? Which is, sorry, 1 minute. 2 is the correct answer. 55, pollination occurring in closed flower is cleistogamy, protogamy, allogamy and decliny. 55. Question number 55. Question number 1, very good. 56, which one of the following is known as the common pansy? very very important. Common pansy: Commelina, Viola, Pisum and Vallisneria. 56. আজকে পিডিএফগুলো ভালো ওঠেনি, কী হয়েছে কি জানি. 56. কোশ্চেন নাম্বার 56. 2 is correct answer, Viola. 57, chasmogamy refers to the condition where. Chasmogamy refers to the condition where flower remains closed, flowers are absent, flower are open, flower are gamopetalous. Chasmogamy refers to the condition where. Question number 57. দেখো যে যত এমসিকিউ করবে তার প্রিপারেশন তত ভালো হবে. এটা হচ্ছে ফ্লোয়ার্স আর ওপেন. 3 ইজ কারেক্ট আনসার. Question number 58. One of the most resistant biological material is propylene, hemicellulose, lignocellulose and lignin. Question number 58. Yes, very good. 59, in angiosperm a mature male gametophyte is formed from a pollen mother cell through 1 meiotic and 2 mitotic division, 3 mitotic division, 2 mitotic division, a single meiotic division. 59. Question number 59.
1 is the correct answer. 1 meiotic division and 2 mitotic division. 60. Question number 60. Cell pollination means. Cell pollination means. Self pollination means. Self pollination means transfer of pollen from anther to stigma in the same flowers. Transfer of pollen from one flower to another flower on the different plant. 60 is correct answer. 1. Transfer of pollen from the anther to stigma in the same flower. 61. Insect pollinated flower usually possess brightly colored pollen in large quantity, dry pollen with a smooth surface, sticky pollen and rough surface stigma, light colored scattered pollen and lacking nectar. 61. Question number 61, very important. 61 most important question. 61 most important question. 61. 3 is the sticky pollen and rough surface stigma. No. 61. 3. Which of the following animals act as pollinators? Gecko lizard, lemurs, arboreal rodents, both 1 and 3. আজকে পিডিএফ গুলো কি হয়েছে কি জানি, সব গন্ডগোল হয়ে গেছে পিডিএফ। 62 not 4, 3 is the correct answer. arboreal rodents, পিডিএফ গুলো গন্ডগোল হয়ে গেছে, কি করেছে কি জানি সব। 63 in young anther 4 row of cell, বোঝাই যাচ্ছে না, 1 মিনিট জাস্ট ওয়েট। সব কীরকম গন্ডগোল, এত সুন্দর কোশ্চেন। 1 মিনিট জাস্ট। না এখানে ঠিক আছে, এখান থেকে করি, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। 70 haploid, diploid and triploid condition respectively can be traced in, বলো কোনটা? এটা very important, এই কোশ্চেনটা very important. haploid, diploid, triploid condition respectively can be traced in egg, nucellus. Question number 70 is the correct answer. अरे অ্যান্টিপোডাল সেল, এগ সেল আর এন্ডোস্পার্ম। হ্যাপ্লয়েড, এখানে হ্যাপ্লয়েড বলেছে। এগ কি হয়? এগটা হ্যাপ্লয়েড না। নিউসেলাস সেল ডিপ্লয়েড এবং এন্ডোস্পার্ম ট্রিপ্লয়েড। এইটা ডিপ্লয়েড তো নিউক্লিয়াস, হ্যাপ্লয়েডটা কে? এগ হ্যাপ্লয়েড নয়, তাহলে 1 হবে না এটা। 70। 1 মিনিট। জাস্ট 1 মিনিট। হ্যাপ্লয়েড, এগটা কি? এগ। এগ সেল হ্যাপ্লয়েড হয়। অ্যান্টিপোডাল সেল ওটাও হ্যাপ্লয়েড হয়, ঠিক। অ্যান্টিপোডাল সেল হ্যাপ্লয়েড হয়। আর তোমার নিউসেলাস সেল যেটা, কিন্তু একটাও কিন্তু হ্যাপ্লয়েড। এটা দুইয়েরটা তো হবেই না। এক তো এই যে এর সাথে হ্যাপ্লয়েডকে, হ্যাপ্লয়েড প্রথমটা হ্যাপ্লয়েড হবে, হ্যাপ্লয়েড, তারপরেরটা ডিপ্লয়েড, তারপরেরটা ট্রিপ্লয়েড। তাহলে আমি যদি দেখি এগ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হ্যাপ্লয়েড, এগও হ্যাপ্লয়েড, আবার অ্যান্টিপোডালও হ্যাপ্লয়েড, কিন্তু অ্যান্টিপোডাল। তাহলে 1 আর 2 এর মধ্যে একটা হচ্ছে। কিন্তু এই যে ডিপ্লয়েড কথাটা বলেছে, এগ তো ডিপ্লয়েড নয়, আমি যদি সেকেন্ড অপশান ধরি অ্যান্টিপোডাল সেল হ্যাপ্লয়েড, কিন্তু এগ তো ডিপ্লয়েড নয়, এগ তো হ্যাপ্লয়েড। এগ তো কখনোই ডিপ্লয়েডের মধ্যে পড়ে না, ঠিক আছে।
সেই সোর্সে 1 হবে 1, কারণ এই নিউসেলাস সেল আর একটা হচ্ছে এন্ডোস্পার্ম, তো সবাই জানে 3n প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম যেটা PEN, ক্লিয়ার। 71 ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ Filiform apparatus is a characteristic features of suspensor, egg, synergid and zygote. Question number 71. Very good. Synergid. 72. In gymnosperm, the seed are naked because they lack integument, nucellus, pericarp and perianth. 72. Question number 72. In gymnosperm, the sheets are naked because they lack integument, nucellus, pericarp and perianth. Very good. 73. A non-nutritive structure is integument, endosperm, tapetum and jampur. 73. Question number 73. Question number 73. Question number 73. Non-nutritive structure: integument, endosperm, tapetum, jampur. Integument is correct, not jampur. 73 1 is the correct answer. যেটা ডাউট হচ্ছে সেটা স্ক্রিনশট মেরে এনসিইআরটি খুলতে হবে, পুরো এনসিইআরটি। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ জাম্পুর? Emergency of radical, absorption of water for seed germination, initiation of the pollen tube, all of the above. 74. What is the function of jampur? What is the function of jampur? 75. All the events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes and ovules are together referred as fertilization, double fertilization, pollen pistil interaction and pollination. All the events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes. 75 is correct answer 3, pollen pistil interaction. Very good. 76. In angiosperm, the number of meiotic division required to produce 100 microspores is 100 microspores is 100 microspores is. Question number 76. In angiosperm, the number of meiotic division required, একদম সোজা কোশ্চেন এটা, একদম মাইক্রোস্পোর টু প্রডিউস 100 মাইক্রোস্কোর। আরে 100কে 4 দিয়ে ভাগ করলে যেটা দাঁড়াবে সেটাই হবে 3, কারেক্ট আনসার। 77 not 50 pollen grains are able to withstand extreme of temperature and desiccation because their exine is composed of cutin, suberin, sporopollenin and callose. Pollen grains are able to withstand extreme of temperature and desiccation because of their exine. 77 is correct answer, sporopollenin. 78 Vallisneria is associated with, which is the correct answer? Vallisneria is associated with except A, except B, except C, only C. খুবই ক্রিটিক্যাল অপশন। ভ্যালেসনেরিয়া ইজ অ্যাসোসিয়েট কার কার সাথে যুক্ত থাকে? এটার সাথে যুক্ত থাকে, এটার সাথেও যুক্ত থাকে, এটার সাথে, কিন্তু এই বি এর সাথে। তাহলে 78 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার 2, গুড, এক্সেপ্ট বি। 79 হোয়াট ডাজ দ্য ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস ডু at the entrance into ovule? It brings about opening of the pollen tube. It guides pollen tube from a synergid to eggs. It helps in the entry of pollen tube into a synergid. It prevents entry of more than one pollen tube into the embryo sac. 79. Question number 79. 79
It gets pollen tube from a cyanide to egg. 80. If the leaf cell of an angiosperm has 16 chromosomes, what is the chromosome count in microspore of the same plant? Of the same plant. Microspore of the same plant. Chromosome microspore of the same plant. Question number 80. So 80 is correct answer 3. এই সমস্ত অঙ্ক ভুল করলে হবে না। ডাবল ফার্টিলাইজেশন, টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ইনভলভড ইন ডাবল ফার্টিলাইজেশন ইন দ্য angiosperm are. Question number 81. Total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperm are. Total number of nuclei involved in double fertilization in 81. Total number of nuclei involved in double fertilization. Nuclei involved থাকে এখানে 82. The fusion of product of polar nuclei and male gamete, nucellus, primary endosperm nucleus, zygote and secondary nucleus. 82. The fusion of product of polar nuclei and male gamete is primary endosperm nucleus. 2 is the correct answer. 83. Question number 83. Double fertilization means one of the polar nuclei fused with the synergid and one male gamete with egg cell. 83. Easy question. Fusion of one of the male gametes with polar nuclei and other of the antipodal cell. Very good. 3 is correct answer. 84. Polar nuclei are located in pollen tube, thalamus, ovule, embryo sac. Polar nuclei are located in pollen tube, thalamus, ovule and embryo sac. 84. 4 is correct answer. 85. Double fertilization is essential for formation of cotyledon, seed coat, endosperm and nucellus. 85. Question number 85. Endosperm. In double fertilization, male gamete and secondary nucleus form. Endosperm, gamete, embryo and egg. 86 is correct answer 1. আচ্ছা, এটা করব না, 1 মিনিট। এবারে আমরা চলে যাব অন্য টাইপের, একটু ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেনে যাব, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। 1 মিনিট, এইগুলো করতে হবে, এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কোশ্চেন নাম্বার 1, ম্যাচ দ্য কলাম। করো দেখি। ম্যাচ দ্য কলাম, ওভিউল, ফানিকেলস। Match the columns and select the correct combination. Match the column and select combination. Very good. 2 is the correct answer. Question number 2. Question number 2. Question number 2. The correct match of the following option. Question number 2. Plumule, embryonic stem, তার মানে 1 এর 2। নো 1 এর 2। রেডিক্যাল, embryonal root, hilum, attachment of sheet, scutellum, modified cotyledon. 1 is the correct answer. Next, question number 3. পুরো রিভিশন হয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো পুরো কি হচ্ছে, রিভিশন। ফানিকেল, এখানে কি দিয়েছে, ফানিকেল, ইন্টিগুমেন্টস, চালাজা, হাইলাম, মাইক্রোপাইল, এগুলোর মধ্যে আসবে পরীক্ষাতে।
এগুলোর মধ্যেই আসবে। কোশ্চেন নাম্বার 3, 3 কোশ্চেন। ইয়েস, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, গুড। Select the mismatch pair. Select the mismatch pair. Microsporangium, pollen sac, megasporangium, nucellus, pollen grain, male gamete, embryo sac, female gametophyte. 4. Question number 4. Mismatch কোনটা? মাইক্রোস্পোরেঞ্জিয়াম পোলেন স্যাক ঠিক আছে, মেগাস্পোরেঞ্জিয়াম নিউসেলাস এটাও ঠিক আছে, পোলেন গ্রেইন মেগাস্পোরেঞ্জিয়াম নিউসেলাস মিসম্যাচ। পোলেন গ্রেন তো মেল গ্যামেট, ঠিকই তো আছে, মেল গ্যামেটস। 2 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। ম্যাচ দ্য কলাম। কোশ্চেন নাম্বার 8, হ্যাঁ 5। ম্যাচ দ্য কলামস, চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন। Choose the appropriate option. Sporongenous tissue, meiosis, pollen, mitosis, parthenium. Very good. 3. 6. Match the column and find out the correct combination. Syncarpus, Chasmogamus, Oxalis. করো এটা কোনটা হবে? 6। 6. Question number 6. কোশ্চেন নাম্বার 6, সিনকার্পাস হচ্ছে প্যাপাভার, অক্সালিস চাসমোগামাস, হ্যাঁ অ্যাপোকার্পাস মাইসেলিয়া। আর এটা তার মানে 6 কোনটা হচ্ছে? 3, নট 4, ভুল করলে হবে না, 3 হবে 6 7। কোশ্চেন নাম্বার 7, the following protozoans and their group and their correct group and their correct group and their correct group. 7. Endosperm, perisperm are non-albuminous. 7 is correct answer. এর কি এক হবে? পেরিস্পার্ম, ব্ল্যাক পেপার, নন অ্যালবুমিনাস, পি। তাহলে এটা 3। 1 মিনিট। সিনকার্পাস, চাসমোগামাস, প্যাপাভার, হ্যাঁ এর তো 2। ও 4ই তো হবে, আমি ভুল দাগিয়েছি, সরি, আমি এখানে দাগিয়েছি এর 2। আচ্ছা ভুল দাগিয়েছি, সরি, 3 না, এটা 4। ইয়েস 4। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত পুরো 1 ঘন্টার ক্লাস এমসিকিউ করালাম। কালকে আমি যেটা করাবো 1 ইউনিট 1। এখানে ইউনিট 1 মানে 4খানা চ্যাপ্টার আছে, আমি দিয়ে দেবো পোস্টে। লিভিং ওয়ার্ল্ড, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, লিভিং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এই লিভিং প্লান্ট কিংডম আর অ্যানিম্যাল কিংডম, এই 4টে চ্যাপ্টারের কী থাকবে? ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেন, এমএটি ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেন, আর 2 থাকবে কারেক্ট আর ইনকারেক্ট। কারেক্ট, আচ্ছা ক্লাস 12-এর, ঠিক আছে ক্লাস 12-এর করাবো। তাহলে কোন চ্যাপ্টারের নাম বললে সুবিধা হবে, কোন চ্যাপ্টার করাবো? ক্লাস 12। শর্ট টাইপের কোশ্চেন কম করাবো, মানে এই ম্যাচিং কোশ্চেন করাবো, কারেক্ট ইনকারেক্ট এইগুলো হচ্ছে কনসেপ্ট বেসড কোশ্চেন। ক্লাস 12 কোন চ্যাপ্টার? হিউম্যান রিপ্রোডাকশন নাকি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নাকি জেনেটিক্সের প্রথম? কোনটা? চ্যাপ্টার নেম তাড়াতাড়ি। ইভলিউশন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ইভলিউশন, ওকে কালকে ইভলিউশন করাবো, অনেকটা কোশ্চেন করাবো।
কালকে এরকম আজকে কোশ্চেন মানে ছবিগুলো ভালো ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। আর যেটা ইনঅর্গানিকে বলেছিলাম ওটা এখন আমি শুরু করিনি, যদিও ইনঅর্গানিক রেডি হয়ে গেছে কিন্তু এখনও শুরু করা হয়নি। এই যে কোশ্চেনগুলো এরকম ইনঅর্গানিকের দেখিয়ে দিচ্ছি। ইনঅর্গানিকের কোশ্চেনগুলো যেমন কমপ্লিট সিলেবাস অনলি ইনঅর্গানিক, এই যে এই টাইপের কোশ্চেন, পুরো টপ লেভেল এমসিকিউ, এখানে কোনো হবে না, এই টাইপের কোশ্চেন আছে। প্রতিটা কোশ্চেন পুরো লেভেলের কোশ্চেন এবং নিউ প্যাটার্নের কোশ্চেন, এখানে ওসব কোনো কোশ্চেন নেই। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য মলিকুলার অরবিটাল থিওরি, ইজ নট কারেক্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য মলিকুলার অরবিটাল থিওরি। ঠিক আছে, আরে কী হচ্ছে এটা, ও আচ্ছা আচ্ছা, স্টপ করা হয়নি, ঠিক আছে। হুইচ অফ দ্য, কালকে ইভলিউশন হবে, নো টেনশন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, আচ্ছা দাগ নাম্বার উড়ে গেছে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট অ্যাকর্ডিং দ্য মলিকুলার অরবিটাল থিওরি। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ঠিক এই টাইপের কোশ্চেন, এই প্যাটার্নে কোশ্চেন পরীক্ষাতে দেবে। B2 মলিকিউল ইজ প্যারাম্যাগনেটিক, তাহলে B2 মলিকিউলে করে দেখতে হবে। B2 মানে কত, 10, তাহলে 10 যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, সিগমা 1s সিগমা স্টার 1s 2, তার মানে এখানে কি সিগমা 2s সিগমা স্টার 2s, তাহলে এখানে দুটো 8টা হয়ে গেল। এবারে পাই সিগমা, পাই সিগমা 1 থেকে 14 মধ্যে হলে এইটা। তারপর আমার এদিকে আছে পাই স্টার সিগমা স্টার, তাহলে এবার আমাদের এখানে কি 2px, এটা 2px, এটা 2py, এটা 2pz, তাই না? তাহলে আমার তো 10টা ইলেকট্রন হলো, এই 8টা হলো, আর এদিকে একটা দেব, এদিকে একটা দেব। তাহলে দেখো দুটোই কিন্তু আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে, যে এটাও আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, তাহলে কি B2 মলিকিউল ইজ প্যারাম্যাগনেটিক, এটা তো ঠিক কথা। O2 প্লাস ইজ মোর স্টেবল দ্যান দ্যাট অফ O2 মাইনাস, এই দেখো ভুল করে ফেললো একদম, হ্যাঁ ঠিক, সরি ঠিকই আছে, একদম ঠিক, রাইট। C2 মলিকিউল 1 সিগমা 1 পাই বন্ড ইজ প্রেজেন্ট, নো, তাহলে এটাও ঠিক আছে। O2 ইজ মোর স্টেবল দ্যান দ্যাট অফ O2 মাইনাস, তার জন্য বন্ড অর্ডার বার করতে হবে, এনার্জি দিয়ে করে দিতে হবে, এটা ঠিক। এটাও ঠিক আছে, আমরা সিগমার সবসময় এনার্জি বেশি হয়, তাই না? সিগমা 2pz ইজ গ্রেটার দ্যান, এটা আমরা এনার্জির অর্ডারটা যেটা রয়েছে সেটা করলেই দেখা যাবে, তাহলে এটা কিন্তু রাইট অপশান। মানে একটা কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু ভাবতে হবে, ক্লিয়ার। নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে এইরকম টাইপের কোশ্চেন আছে। SO2, দাগ নাম্বার দেখা যাচ্ছে না কেন, স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এরকম ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি আলাদা ক্লাস টাইমটা বের করতে পারছি না। সেট এগুলো কিন্তু 15টা করে সেট, এইরকম করে প্রিপারেশানটা বিল্ড আপ হবে। শুধু আমি ইনঅর্গানিক করাবো না, অর্গানিক থাকবে, ফিজিক্যালও থাকবে, 15টা করে, 100টা করে, 100টা ইনঅর্গানিক সেট, 100টা ফিজিক্যাল সেট, 100টা অর্গানিক সেট, প্রতিটা সেটে 15টা করে কোশ্চেন দেবো, তাহলে 15 ইন্টু 100 1500, 4500 কোশ্চেন করাবো কেমিস্ট্রিতে, তার মধ্যে 35টা ডাইরেক্ট আসবে। SO2 and H2 both possess V-shaped structure, বলেছে দুটো, এটা ফলস, তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে কখনো ভি শেপড হয় না, SO2 লিনিয়ার শেপড হয়, তাহলে এটা ভুল আছে। স্টেটমেন্ট দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল অফ SO2 ইজ লেস দ্যান দ্যাট অফ H2O, আরে H2O তো মনে হয় 104, তাই না? বলছে বন্ড অ্যাঙ্গেল SO2 ইজ লেস, কম, দ্যান দ্যাট অফ, নো, এটাও ফলস আছে। তাহলে কি স্টেটমেন্ট 1 ইজ 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 2 আর ইনকারেক্ট, মানে দুটো স্টেটমেন্টই ইনকারেক্ট, ভেরি গুড, এক ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। প্রতিটা কোশ্চেন এরকম টাইপের কোশ্চেন, লেভেলের কোশ্চেন এইসব, ঠিক আছে। এটা একটা আছে CONH3 হোল 6 Cl3 EAN অফ CO 36 দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ X ড্যাশ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আসবে। পুরো কমপ্লিট ইনঅর্গানিক, এটা কিন্তু কি কমপ্লিট ইনঅর্গানিক, একটা চ্যাপ্টারের জিনিস নাই,
এটা কমপ্লিট ইনঅর্গানিক, যারা ড্রপ আর তাদের জন্য। যাই হোক, এরকম টাইপের কোশ্চেন আমি করাবো, ঠিক আছে? সব রেডি হয়ে গেছে, রেডি করতে অনেক টাইম লাগে, এরকম পরপর আছে সবাইকে এরকম টাইপের কোশ্চেন, সব একদম পুরো কমপ্লিট সিলেবাসের উপর। এটা যেমন ডিএফ ব্লকের আছে, এটা যেমন তোমার কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডের আছে, এটা যেমন তোমার কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ডের আছে, এটা যেমন তোমার যাই হোক অ্যাটমিক স্ট্রাকচার দিয়ে দিয়েছি। এই যে পুরো এই টাইপের কোশ্চেন 15টা, এটা 12, এটা 13, 14, 15, ঠিক আছে? আমি করাবো, এরকম প্র্যাকটিস করলে তবেই হবে সিলেকশান, ঠিক আছে? যত এমসিকিউ করবে তত হবে, ঠিক আছে? আজকে এই পর্যন্তই হবে।